Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Los saluda Raúl Tortolero. Hoy tenemos un tema súper importante y un invitados de lujo. Tenemos a nuestro amigo Josh Alexander. Él es un canadiense, un estudiante canadiense que vive en Ontario, va a una escuela católica y que fue arrestado, fue detenido por la policía hace solo unos días por defender la libertad religiosa, por oponerse al lenguaje de género, al lenguaje supuestamente inclusivo, por defender sus ideas, la libertad religiosa. Lo tenemos aquí y también tenemos a Erika, una amiga nuestra que vive en Canadá, que nos va a hacer el favor de ayudarnos con la traducción para que podamos estar en dos idiomas al mismo tiempo. Buenas tardes a los dos, ¿cómo están? Hi, how are you, Josh? Hola, how are you? Fine. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bienvenidos. Ok, bueno, lo primero que quiero preguntarte, Josh, es ¿cómo empezó todo esto? So Adelante. the first question we want to ask is how did everything started from the beginning? Yeah, so I started at my Catholic high school in September, and I was informed by some female students that male students were using the female washrooms, and I decided to speak out against that, and it was a very controversial topic in my school, and yeah, I ended up having to organize a protest because we were being ignored, and I got suspended 2 days before the protest began. Like, okay, so En español, traduce, por favor, ¿no, Erika? Yeah, okay, so ya todo empezó en la escuela cuando empezaron los baños de las niñas empezaron a ser utilizados por los niños, entonces empezaron él organizó la protesta. Y fue suspendido 2 días antes. Just to clarify, because like my volume's not that great right now. So the ladies' bathrooms, the girls' bathrooms was used by boys, by people from a different gender. Yeah, the opposite gender. Okay. Sí. Yeah. Ok. Bueno, ¿y por qué te opones al uso de los baños como lo tienen pensado en esta escuela católica a la que tú asistes, Josh? Yeah, why did you oppose to the idea of people using the bathroom of the opposite sex as it was designated by the Catholic school? Catholic. Yeah, I obviously opposed this just because it was a violation of my female peers' privacy and their safety. And as soon as one of them complained to me, I decided to take a stance against it. So, él se opuso porque es una violación de los derechos de sus compañeras y también por temas de seguridad. ¿Cómo funciona el reglamento escolar, Josh? ¿Cómo funciona el reglamento escolar de manera que te obligan a aceptar la ideología de género en Canadá, en Ontario? So, can you come again? Sorry. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo funciona el reglamento escolar de manera que te obligan a aceptar este tipo de cuestiones relacionadas con la ideología de género? So how do the rules, the regulations in your institution work that you are obligated to accept these rules in regard to the bathrooms, the use of bathrooms? Well, so basically they allowed anybody who identified differently to use the female washrooms. So they didn't actually necessarily define it by biology, so they were allowing what they call transgender students to use these washrooms. Okay, so primero, pues era identificar, ¿no? Quién se identificaba con ese género, a oposición de
de definir el género biológicamente. Okay. ¿Y qué piensan los demás compañeros de clase en una escuela católica? ¿Piensan como tú o piensan como la ideología de género, Josh? So what was the consensus with your peers and like with your schoolmates and other people in regards to this ideology? Were they in favor of having bathrooms in this way, or were they opposed, like, you know, like in your case you are? Well, some of the students were opposed to it, but they were also very afraid to speak up. They were intimidated by the staff members, and this obviously didn't help me promote my message, but I got mixed results. So, but you feel the majority were opposed, but they were intimidated, right? That's what you, yeah. I would say it was about 50, half and half. Sorry, we didn't get that. Se congeló un poco, it's frozen. I would say 50-50. You would say? I'd say I had about 50% of the support. Okay, like a mixed bag. Okay. So yeah, la opinión pues está dividida. Él piensa que es como un 50 y 50%, pero los que estaban en contra, pues tal vez estaban un poco intimidados porque esa es una regla que fue mandatoria, ¿no? Obligatorio. Obligatoria. ¿Y qué opinión tienes, Josh, de que en una escuela que se dice católica apliquen un criterio en el que un hombre biológico no es un hombre y una mujer biológica no es una mujer si deciden cambiar de género? So in the point of view of the school, ¿puedes repetirlo otra vez? Perdón. Sí, o sea, ¿qué opinión tiene Josh de que en una escuela que es católica, en teoría, apliquen este criterio de la ideología de género cuando en el catolicismo, en la Biblia, sabemos que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y no hay más géneros? Eso es todo. Okay. Got it. Okay. What's your personal opinion, like coming from a Catholic school, that the school have made this decision based on the gender, but not in a biblical background where men are, you know, biologically males and females are females? Like, what's your opinion on this, coming from a Catholic school and a Christian background? Well, yeah, it was definitely disappointing to see the school respond like that. I would have hoped they would have stood up for what was right. It doesn't surprise me though, because I know the Catholic school will do anything to keep their funding and their money incoming. So it doesn't surprise me. Oh, okay. Un poco descorazonado porque pues él esperaba que la escuela católica tomara una decisión correcta y pues defendiera, ¿no?, lo que es correcto, pero que no está sorprendido de esta decisión porque desde luego que la escuela no quiere perder los recursos los recursos económicos que entran, ¿no?, si se opusieran a esta nueva ideología. Entonces es una cuestión de dinero en el fondo. Está por encima el dinero y después la Biblia. So you feel that
funding was more important than adhering to the Bible and the biblical teachings. Yeah, they definitely threw out the biblical views and all of their views in general out the window just to keep the public funding. And it's disappointing, but that's what you get with a woke education system. So, yeah, dice que, pues sí, o sea, tiraron todas las enseñanzas bíblicas por la ventana, pues por conservar, ¿no? El dinero, los recursos que entran, ¿no? Y que pues le desilusiona. Claro. Y dile que hemos leído que tiene un abogado católico, un abogado de perfil religioso, y que lo está defendiendo porque su derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa están siendo violados, están siendo aplastados. Pero tuvo que gastar en contratar a este abogado, o el abogado lo está ayudando de forma gratuita. So we understand that you had to hire a lawyer with a Christian or Catholic background to defend you in this case. And we would like to ask if you are the one, you know, having to come up with the funds to pay for this, or did he volunteer, or are you getting any help to cover the costs for the legal fees for this lawyer? Yeah, so there's an organization called Liberty Coalition Canada, and they are funding my lawsuit right now. So most of the donations go to them. But yeah, my legal side is covered as of right now, and the only part I have to cover is the advocacy end, where I just pay for my events and my cost of living. Yeah, sorry, I didn't get the last bit that you said. It's the only part I have to pay for is just the events of my personal organization, and Save Canada and all that. Okay, you have a personal organization. Okay, got it. Yeah, actualmente él está siendo ayudado por una asociación que se llama Coalición de Libertad de Canadá, o Liberty Coalition Canada. Yeah. Y ellos son los que están encargados de ayudarlo, ¿no? Ahorita los únicos gastos que él, pues en los que él ha ingerido ha sido por su organización. Él tiene una organización independiente y él es el que está recaudando los recursos para su organización, pero el abogado no, el abogado lo están ayudando. Sí, hay que preguntarle a Josh de qué hace su organización. Si su organización es una organización de derecha, una organización cristiana, una organización que defiende los valores tradicionales de Occidente. ¿Qué hace su organización? Can you, Raúl wants to know what exactly your organization does, and politically or religiously, like where are the areas where you are? Are you like right or left? Are you a Christian organization? Can you tell us more about the organization that you represent? Yeah, absolutely. I guess we would be considered a right-wing organization. We're a bunch of young Canadian Christian youth, and our goal is to basically encourage and inspire other youth across the country to stand up for what they believe in and what they feel a need to when our generation is under attack. Perfect. Excellent. Okay. So good. So la organización de Josh es de derecha. Esta organización está conformada en su mayoría de gente joven. Las metas de esta organización es promover y apoyar a otra gente joven que se encuentra en esta situación, y también él siente que esta generación de gente joven está siendo atacada
está siendo atacada, ¿no? Gracias. Quiero preguntarle a Josh, ¿qué tan fuerte siente la cultura woke en Canadá, la ideología de género, los ataques contra el cristianismo? ¿Qué tan fuerte es esto, sobre todo en la juventud? Okay, so Raúl wants to know what are your feelings in regards to how strong the woke movement is in Canada, also the ideologies around gender, like the genders, and also attacks against Christianism. Yeah, it is very powerful here in Canada. It feels like more of a recent thing, but I've certainly noticed it recently. I was arrested twice last week. Once at my school for simply attending, and the second time for preaching the gospel in public. So yeah, there's definitely an attack on our faith, and wokeism is very prevalent. So Josh dice que pues que el movimiento está muy poderoso, que es muy fuerte, que a él ya le han arrestado 2 veces. La primera vez cuando fue a la escuela, fue a atender clases. La segunda vez que lo arrestaron fue que estaba él compartiendo la palabra de Dios en la escuela. Y pues sí, en general siente que sí es el movimiento es fuerte. Claro. Quiero decirle a Josh que lo admiramos mucho, lo respetamos y sobre todo que apoyamos su lucha con todo desde México y desde nuestro Ejército Cristero Internacional. Josh, Raúl wants to say that we really admire you, we respect you, and we support you. And from Mexico, from the Ejército Cristero that Raúl represents, like your admire and support. Thank you, I appreciate that. Pienso que necesitamos conformar una organización de todo el continente y en realidad de todo Occidente para la defensa de nuestros valores tradicionales cristianos. So Raúl says that we need to join forces, like in the continent, like North America and everywhere, to support and fight for our Christian values. Yeah, absolutely. It's obviously not just here in Canada that we're under attack. I'm an American citizen as well, and I can see what's happening there, and I'm sure it's no different in Mexico. So yeah, we definitely need to join forces. Así es. Yeah, Josh dice que, o sea, definitivamente estamos bajo ataque aquí en Canadá, también en Estados como lo es en Estados Unidos y también en México, y pues que definitivamente necesitamos juntar fuerzas. Claro. Necesitamos que se vaya Trudeau del gobierno de Canadá de inmediato porque es un woke. Necesitamos que se vaya Joe Biden, que es un abortista. Necesitamos que se vaya López Obrador en México y todos los tiranos, dictadores bananeros que están como presidentes en Hispanoamérica. Yeah. So we need Justin Trudeau to leave and Biden, and in Mexico, the Mexican president López Obrador, they all have this ideology that it's a direct attack to our values. So yeah, we definitely need to join forces and fight together. No, I added that one. Mm-hmm. Yeah, there's certainly a globalist narrative that's becoming more and more apparent by the day. Sí, mira, este es mi libro previo. This is his book, his previous book. Necesitamos una contrarrevolución cultural con fondo cristiano. ¿Estás de acuerdo? We do need like a Counter-revolution. Contrarrevolution. Yeah, we can fight
for our Christian values or Catholic values. Yeah, absolutely. ¿Y qué sigue ahora en cuanto a su juicio? Quiero preguntarle. Yeah, what's next? What's next in regards to your legal battle? Mhm. Did you? Yes. So right now I have 2 provincial charges. That'll probably go to court. And then I also have to take my school to the Human Rights Tribunal. And then if anybody wants to help out, there's a petition you can sign. And that's open to anyone, and you can find it at libertycoalitioncanada.com. Okay, so Josh dice que ahorita él tiene 2 cargos a nivel provincial. Aquí en Canadá son provincias en lugar de estados. Va a tener que presentarse a la corte y también tiene que presentarse en la corte tribunal de su escuela o escolar. Pero que si queremos ayudar, podemos firmar una petición en the Liberty Coalition Canada website, en el sitio web de Liberty Coalition Canada. Tal vez nos pueda hacer el sitio, ¿no? El sitio web donde podemos firmar. That you can provide that to Raúl. The exact link to where we can sign to support you. Of course, we want to sign. We want to sign for you. Sure. Thank you. Yeah. And, bueno, hay que también preguntarle si tiene contacto con el movimiento de los traileros que se oponen a Trudeau. Yeah, Raúl wants to know if you're in touch with the truck driver movement that was against Justin Trudeau. Yeah, I was quite involved in that, and that was actually the reason I was kicked out of my previous board, my previous school board. Oh, okay. Sí, él dice que él estaba muy involucrado con ese movimiento y que ese fue el motivo por el cual lo sacaron de la mesa directiva de la escuela. Sí. Dile que al menos desde Hispanoamérica, vemos a Canadá como un país totalmente woke, totalmente ideologizado, que es una dictadura woke, que si él está de acuerdo con esto y qué piensa de Trudeau. So Raúl wants to know if you agree with his statement that, well, in Latin America, Canada is being seen as an extremely woke nation, and it's almost a dictatorship. So he wants to know if you agree with those statements. Yeah, I would say so. I didn't think it used to be, but after what I've seen recently, I would definitely agree with that. Claro. Dios dice que antes no pensaba que era así, pero pues con el paso pues ve que sí cada vez más. Y vemos también, por ejemplo, en Inglaterra, cómo han arrestado, igual que a Josh, a personas por estar rezando en su mente, ni siquiera hablando, afuera de una clínica de abortos. Esto es ridículo, nos están violando nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho a la libertad religiosa. Yeah, Raúl's mentioned that the same thing that happened to you, to be in charge by the cops. That's happening in the UK as well, outside abortion clinics, and people protesting against that. People are being stopped by the cops, and this is a violation, a direct violation to our human rights and our freedom of speech. Which, my apologies, I didn't mention that before. It's freedom of speech. So yeah, this is what he's noticed. What do you think about that? Yeah, I'd agree with that. Yeah, there's definitely, it's happening all around the world. Sorry, I lost my voice there. It's happening around the world, and you can see it in the UK. I saw
a recent arrest for somebody praying outside an abortion clinic, and yeah, there's definitely a strong attack on the pro-life movement as well. So yeah, Josh dice que sí, que ve todo este movimiento en todo el mundo y que también estaba enterado de lo que sucedió en Inglaterra afuera de las clínicas de aborto y que definitivamente este es un ataque en contra de la libertad de expresión. Claro. Bueno, y para ir terminando, quiero decir que si está de acuerdo conmigo en que esta cultura woke lo único que hace es alfombrarle el camino, pavimentarle el camino a la hegemonía cultural china, porque en la medida en que una civilización ve destruidos sus valores, se facilita la llegada de un país invasor comunista como lo es el Dragón Rojo, como lo es China. Es decir, el movimiento woke es la avanzada del maoísmo para conquistar Estados Unidos, Canadá y todo el continente. Que sí está de acuerdo con esto, ¿no? Okay. Okay, so yeah, Raúl wants to tell you that like all these things that are happening, all the changes that are happening in the culture, this strong woke culture, it's paving the way to transforming the culture and the nations into a more of a Chinese style culture. And what this would do is to destroy the values that we hold, and this will pave the way to become a dictatorship and to be easy to control, right? To be invaded with this dictatorship. Do you agree with these statements? Yeah, for sure. I mean, China's a perfect example of where all of our countries are headed at this point. I mean, Justin Trudeau, our prime minister, actually said he respects and admires the dictatorship, the Chinese dictatorship. So it's no surprise that we're headed in that direction. Yeah. Sí, no, George dice que sí, definitivamente el primer ministro Justin Trudeau ha dado su opinión acerca de su admiración por la dictadura básica de China. Imagínate nada más, qué cosa. Bueno, y para ir cerrando, pues queremos agradecerle a Josh su presencia, agradecerte también a ti tu apoyo con la traducción, querida Erika, y agradecer al auditorio por estar con nosotros y decirles a todos, y que viva Cristo Rey. Pero, That's my pleasure, un placer. Yeah. thank you very much for being here, Josh. We support you. We love you. All that you need, you can count with us. Thank you very much. Gracias, Erika. Gracias, amigos del auditorio. Dios les bendiga. Que viva Cristo Rey. Yeah. Yeah. Cheers for Jesus. He's cheering for Jesus. So yeah, Cristo Rey. Spanish lesson for you. Thanks, Josh. There we go. Very much. Nice to meet you, Josh. Yeah, thank you for having me on. Okay. Good to meet you. Yeah.